The second season Ten Hag ana fumble just because akona injury. Injuries zimejaa Manchester United. That even mesh. I'm the one talking. Mpe time. So ukiangalia sasa hii first 11 ya Manchester yenye ilikuwa inacheza last season. The only players wenye unaweza hesabu kwa timu yenye inacheza saa hii, unaweza hesabu kama 3 ama 4. That's why nakwambia injuries zimemfanya mpaka ana rotate players mpaka wengine wanacheza position C yao. Unaangalia mtu kama Lindelof ni center back. Sasa anacheza position ya Shaw because hakuna mtu mwenye anaweza cheza hapo. Tulikuwa na Reguilon tulimrudisha because of injuries. Na kidanganya unakataa, si ndio? Olugina mwenyewe amesoma. Na wewe ndio ulikuwa unasema hiyo kitu hapo. It will take years for Ineos to change that club. Ikue the club that the fans want. I still believe Ten Hag is still a good coach. So Manchester, they have to rebuild from the top. Talk to the manager, give the manager an opportunity to sign the player that he wants. No man nimesema even today if Mikel Arteta comes and say he wants my grandmother to play as a goalkeeper. I trust in Mikel Arteta. I'll give him my grandmother and I'm position goalkeeper. Ten Hag kitu yenye hajafanya mpaka hata saa hii. Hajabai bench yake. Hiyo bench ya Man U ina players. Haina tunategemea ile first 11 na ikitoka first 11 kwani mko nayo? Ndo nasema sikiza. Hello guys, karibuni tena. This is Big Sports Africa, still your number 1 online football show in Africa right now. Na mimi ni still your host, Assassin Ibra. Today on our show, tuko privileged to have 2 rival fans. Wacha watuambie majina zao and then we kickstart the show. Tuanze na huyo karibu. First of all, my name is The Jupiter Show. A diehard fan of the great and glorious Manchester United. Kabisa. Na sijui hiyo kitu ya rival Arsenal si rivals wetu. Sasa unajua saa hii jina kwanza. Okay, majina kama kawaida official May 7. Tuko pale TikTok, follow us Big Sports Africa. So kuna kitu nasikia kiniwasha. So unasema rival fan wa Manchester, mtu hakuna kitu tunapigania na Manchester saa hii. Last season still the same. So at least Manchester United is rivaling kina West Ham United and Chelsea for Conference League spot. Wacha turudi hapa mambo leo ni moto kwa studio. We have these fans wamekuwa kitamani kuongea na leo tumesema wacha tuwaweke waongee. Today we want to talk about Manchester United na tutaguzia Arsenal kidogo, but in all we want to talk about the Premier League. Right now Manchester United are really struggling. Ama wewe una feel aje? Acha tuanzie tu hapo. Are you guys struggling? Yeah, mimi siwezi kataa. This is my team na venye naona the situation yenye tuko saa hii tuna struggle. We are not playing well. Na we are not winning the matches as we have expected since last season. But last season nayo tulijaribu kidogo. Tuliwin matches. But this season manze tuko kwa Takutenaga kama Man U imekuwa ni shida, ni chaos. Next time fanya hivi kama kutoka Tenaga akuje. Tenaga last season alicompete. Na kila mtu aliona. Tulimaliza number 3. Ndio, mlimaliza number 2. That's not different. Hakuna difference. Because you didn't want anything. You didn't want anything. We didn't want anything. Okay? Haya. Tukabeba Carabao. So do you know what happened? I'm the one talking. Mimi ndo naongea kwanza. Naelezea Ten Hag, sielezei mambo ya Ten Hag. Okay? Ten Hag akabeba Carabao. Which Arsenal didn't want. So tulia bro. Unajua mimi ndo naongea. Lazima aseme unajua Jupiter sikiza kwanza. Jupiter moja. Unajua kitu mafanzo manu wanafanyaga ikae ati Ten Hag come in and winning na Carabao with squad ya Anthony, Rashford, Bruno, Maguire, Casemiro, De Gea ako pale. Arteta venye alikuja in the first 6 months alipata Mustafi, Papa Stoffel, hiyo jina hata sijui Kolasinac nani huyu goalkeeper alikuwa wa Chelsea alikapata Leno, Petrikech akampata kina Lacazette watu wao walikuwa kukudaza na alimanage to win FA Cup and Community Shield the season that followed. So now stop making it look like Ten Hag came and changed everything. Okay. And made it look like nimemaliza kuongea. Mimi sikuwa naongelelea mambo ya Teta, nilikuwa naongelelea mambo ya Ten Hag. Sasa wewe ngoja compare. Alikuwa anasema we are not on our comparison. Alikuwa anasema ni kama ana compare and next time usiweke show ya Arsenal na Manchester United. Ndio maana nakuambia mahali pamoja. Man U haiwezi kuwa nini goal moja na Arsenal because Man U uko number 7 tuko na fightia league. Man U tafuta fan wa Liverpool na Man City
umulete tuongee kuhusu football. Ndo najua kitu yenye tunaweza ongelelea. Na ndio maana ndio maana nasema niko hapa karibu na Arsenal. Juu maana sisi tumewin everything that Arsenal hawajawin. So jaribu usikize mtu anaongea. Mimi niko na experience ya vitu mingi kuliko Arsenal. Bana Arsenal ni timu yenye inajaribu kukama. Usiingilie Arsenal sana na Shoni. Ndio maana nasaka kusema sawa. Tuende kwa Man U. Sasa nimekuwa hapa kwa Ten Hag, alimaliza FA finals akapigwa na Man City last season. Tulikuwa kwa Europa na mlipigwa vibaya sana 13 seconds. Sikatai but game ilisha 2-1. Ilisha 2-1. Jumlipewa penalty. Tukatai kupewa penalty. Tuliwin vizuri. Tulipiga bao mzuri. Tukaenda pale Europa, tulimaliza quarter final. Unaona? So ni kuonyesha hiyo ni season yake ya kwanza na amecheza hizo game zote, alikuwa kwa competition zote. Na mimi sitaki kukombea kwa Arsenal, but Arsenal walikuwa kwa competition moja, sitaki kuongea sana. Sawa tu. Ten Hag sasa ndo the second season. The second season Ten Hag ana fumble just because akona injury. Injuries zimejaa Manchester United. That even mesh. I'm the one talking. Mpe time. So ukiangalia sasa hii first 11 ya Manchester yenye ilikuwa inacheza last season. The only players wenye unaweza hesabu kwa timu yenye inacheza saa hii, unaweza hesabu kama 3 ama 4. The others are on injury. Kuna Casemiro, kuna Bruno na kuna Marcus Rashford. Na Varane peke yake. Hao ni wangapi? Ni 4. Si ndio? You cannot, hakuna wengine. Hao wengine wote wako huko nje. Wana struggle na injuries huko nini. So, Ten Hag saa hii ana win games by luck. Juu hata even style of play imeharibika juu ukiangalia even ukiangalia position yenye anacheza na mtu haiwezi haribika kama huna wewe uambie Man U kama unataka play haiwezi haribika kama huna kama unataka kukua kwa Man U wewe hapa unajua Man U sana kuliko Arsenal. Unajua unapaka mafuta juu mtoto wako aonekane si mwizi. Okay, sikiza. Haya. Sasa angalia position. Tunakuja kwako mesh, you want to tell them. Tunakuja kwako. Sasa tuko hapa kwa position sasa position sasa ukiangalia out of position also. That's why nakwambia injuries zimemfanya mpaka ana rotate players mpaka wengine wanacheza position C yao. Unaangalia mtu kama Lindelof ni center back. Sasa yeye anacheza position ya Shaw because hakuna mtu mwenye anaweza cheza hapo. Tulikuwa na Reguilon tulimrudisha because of injuries. We want to give you a solution to that. Tuliona sasa Reguilon haizi tusaidia juu anacheza game moja ako nje tena. Sasa tukaona huyu tunalipa mshahara. Lakini tukuje kwa Amrabat pia naye achezi poa venye tulikuwa tuna expect, unaona? Alafu role yenye anapewa pia kwa Manchester United ni yenye sasa haizi cheza juu na Casemiro. Sikiza. Kidogo tu mesh. Bana unajua mesh ako na vitu mingi anataka kusema. Sasa angalia hapo katikati hapo tulikuwa tumeleta Amrabat acheze. Si unaona tulikuwa tumeleta acheze Amrabat hapo katikati. Basi yeye anachezeshwa nyuma just because nyuma Amrabat alikuja Manchester United juu alitaka Mbappe tu kwa World Cup. Hakuna kitu kingine alifanya. Tulia. Scouts wenu wanatafuta wafungwe tena. Okay, sawa, wewe utawafunga. Pole mesh, pole. Wacha malizie. Sasa tukiangalia tena and then ukimalizia just talk about Onana he has been playing all the games and you guys mlienda mkabai anaitwa nani by deal. Why are you guys complaining? Onana is conceding a lot of goals and you cannot even try this other goalkeeper. What's wrong? Unaona Bandila aliletwa kama second option ya Manchester United but Onana alikuja kama number 1 goalkeeper. So in the meantime ukiangalia kama the first goalkeeper mwenye mmebai na chezi poa ukileta huyu mwingine haizi cheza poa pia. Kwa nini? Na Bandil venye alikuja unajua first 11 ina select yango pale kwa training. So Ten Hag kuna kitu ame notice kwa Bandil yenye haizi mleta kwa first 11. Okay. Acha tuende kwa mesh. Hao jamaa wetu wako na shida. I want you to be lenient enough. I want you to help them. What do you think is the problem at Manchester? So the problem at Manchester United starts way from the top. Unaona? Starts na kidanganya unakataa, si ndio? Olugina mwenyewe amesoma na wewe ndio ulikuwa unasoma hiyo kitu hapo. It will take years for Ineos to change that club. Ikue the club that the fans want. It will not take even a season. Why do you say it will take time? It will take time. It will take time. So time. So you want to mean time can be 2 weeks? Bana. A season, 2 season, 3 season. Acha nikuambie ukweli. Manchester United can change even with 1 season.
So one season inamaanisha you are talking about you start competing 2025 2026. Haina shida. Wherever we will start. So now the problem starts way at the top. And I think now the new boss venye amekuja, he noticed what is the problem. Na ameanza kuchange way from the directors. Ana change from the top kurudi chini. Because wenye wamekuwa ndio wamekuwa waki-identify kuna problem. But now they change from the players to the coach and then they are done. So, unaona? So now if you get yourself in a problem, tuseme saa hii umejipata uko kwa shimo. So you don't continue digging. So you stop, you identify how deep I am. Nimeingia kwa shida kiasi gani? And how do I get myself out of this problem? So that is the first thing that Ineos did. So amekuja Manchester, it's just I think it's the first 2 months or a month or so. So amechukua jamaa Manchester United, Manchester City, amemweka hapo, anatafuta mwingine Newcastle amlete because he wants to change something. And let me compare to Mikel Arteta what happened when Mikel Arteta came. So there's this dude that bought Nicolas Pepe. So ikakuja ikajulikana kumbe pale kulikuwa na deal nyingine, kuna pesa fishi pale alienda akakatiwa. Pepe alikuwa overpriced and all that. So now the time Mikel Arteta came, so you start changing from there. So tukona Edu akapewa position pale, tukaona kuna huyu Vinai akatoka, wengine wakatoka, scouts wote wakatoka, because I don't see why I should pay you as a scout and then go bring me Pepe for 72 million. That's not possible. So that's what exactly Manchester United is trying to do. And I hope when they finish at the top there, so they come and sit down with Erik Ten Hag. I still believe Ten Hag is still a good coach. Do you? So I do. So okay, now from what we've seen at Ajax, pia mwenyewe aliulizwa. So we expected you to play the football that you used to play at Ajax. So akasema, I don't have the players. So now as a manager, you need you need a certain player, but the club doesn't get you that player. So the club gets you a player that you think for merchandise is going to look like Casemiro. You don't buy Casemiro, 30-year-old Casemiro for 70 million pounds. Just because merchandise, it's just for merchandise, just a business and that's all. So if they finish restructuring at the top there, come down to the coach. Now you make the coach the manager. There's a difference between team coach and the manager. So tell this manager, now you have a say. You need this player, we give you that player. And if we give you the type of players that you want, you give us something back. So that's how it's supposed to be. So I remember Ten Hag saying, I didn't want this player, huyu player akaletwa. So unapata hata, as much as he wanted Anthony, hakuwa anataka player mwingine. So because he wants Anthony to play how he used to play at Ajax. Good football, attacking football, no counter attacks. So anabaki pale kwa, like now I have to play counter attacks. So and then akuje tena kwa players. So there's something that Mikel Arteta used to call them non-negotiables. Respect, the first thing. Look at what Mikel Arteta did to Ozil. The same thing Ten Hag did to Ronaldo. Of which at some point we felt that Ronaldo was misjudged and all that. So we don't belong to the club, we don't stay in London, we don't stay in Manchester, we don't know what happened. But from what media tells us is that Ronaldo was discipline was not good, and Ten Hag decided to ship him out. So now there are some non-negotiables in the club. So I don't see why Marcus Rashford will go to party after losing a match. I don't see why players will bash the manager online. So you need to create that culture that, number one, you have to check yourself. Respect yourself first so that you can respect the club. So when that is set, you also show respect in the club. So now, for example, when we go back, during times of Xhaka, Kina Guendouzi, so we used to pick reckless red cards. Especially for Xhaka. Yes. And the same is happening with Casemiro at Manchester United. So you should be able to control your emotions. So that's where discipline starts first. So because if it were me, mimi ukuja tu unifold. Tunapigana ngumi kwa uwanja na natoka naenda. So I think it's something that it need to be instilled into the club. And then so also Ten Hag needs to reconnect the fans with the club. The fans. So the only way the club can reconnect with the fans is you play good football.
So when you start playing good football, the fans will appreciate it and you'll get the support that you need. So Manchester, they have to rebuild from the top, talk to the manager, give the manager an opportunity to sign the player that he wants. No maana nimesema, even today, if Mikel Arteta comes and say he wants my grandmother to play as a goalkeeper, I trust in Mikel Arteta. True. I'll give him my grandmother and I'm possession goalkeeper. Mambo inachemka. Mambo inachemka hapa ndani ya Big Sport Studios. You can also join our chats pale comment section. Tuambie, do you think this guy is telling us the truth? Wacha turudi hapa kwa Jupiter. So Jupiter, talking about the players and the manager, do you think so far Ten Hag was given the chance to sign the correct players that will bring change to Manchester United? Because Ujamaa alikuja, and I think the first thing that Ten Hag demanded for was that he gets a chance to speak and identify which player he wants. And I think for the first time Manchester United walikubali, because the previous managers. But now the problem is, ukikumbuka last in the summer, alikuwa anataka huyu jamaa sijui anaitwa Kim Min-jae. Kim mwenye alienda Bayern. Yeah. Manchester wanajivuruta. How do you sign Amrabat in the final days of the window? So do you think Ten Hag alipata hiyo chance ama bado hiyo chance haijapeanwa kwa manager kusign mtu anataka? For me, sasa Ten Hag alipewa hiyo chance, but sasa shida ni those people wenye wame hold pesa, sasa wenye wanafaa watoe ndo tuchukue player. Au watu ndio wana fumble sana, na yani they struggle to buy. Ukitaka huo player wana take time and they want to negotiate a lot. They want to negotiate a lot. Yani wanataka kubargain, yani sijui nini, because hatukuwa to buy Casemiro. Yeah, I remember Casemiro just we were going for De Jong, but sasa story ya De Jong ikakuja nini hivi Casemiro sasa ikakuwa pale kwa Bayern in Real walikuwa wanataka kumtoa. Unaona? Sasa Casemiro ndio hata yeye mwenyewe alisema, alipigia Ten Hag akamwambia I can come to Manchester United. Sasa Ten Hag akachukua Casemiro because it was on a final day, yani hakuna and then you guys all recall and then you remember a panic transfer. Again, remember also you had a guy called Weghorst. Weghorst pia naye alikuwa alone because we wanted a striker na atungeendelea na kuchezesha Rashford kama striker, na tulikuwa tunamtaka kwa wing. He's a good wing actually. He's a good winger. So venye tulikuwa tunataka striker, hii bold tena itaki kutupea striker. So Weghorst alikuwa a free loan. Sasa Weghorst alikubamba kwa lime. Bana unatoa je player bani. Okay. Na pia Burnley wametoa Besiktas for a loan. Sikiza, nataka usikize Mesh. Free loans in a season. Unaona Mesh. Nataka usikize venye nasema. Unaona Weghorst kukuja Man U. Ten Hag alikuwa anajua Weghorst si top. Sio top number 9 mwenye anaweza mtegemea sana. But alikuwa analeta Weghorst ndio a disrupt pale kwa number 9, in case mnajuanga number 9 ndio anategemewa kwa team sana. The time yenye mnacheza na Man U mnashika ule Weghorst, but amjui Rashford na ile side nyingine Anthony watafanya nini. Yeah, and that's why Rashford alifunga bao mingi last season. Because watu walikuwa it makes sense. Yeah. So tukakuja tena tulikuwa tuna mid. Actually the problem with Manchester is the midfield. The midfield. Sasa hapo ndo shida yetu. Sijui nini mbaya. Na shida yetu ilianza kama si saa hii. Ilianza kununua Eriksen. After Mourinho. After Ole Gunnar alitoka, hapo ndio shida ya midfield pia ilianza. From time ya Pogba atoke pia. Time ya Pogba si ametoka Pogba, sasa tukakuja Ten Hag ndio tena ameachilia nani Fred alikuwa mtu mzuri. Sasa anaachilia Fred anaendea mtu kama Amrabat, unaona? So Amrabat ile role alikuwa acheze ni role ya Fred. Na unajua Fred vizuri role yenye alikuwa anacheza kwa midfield ni kukimbia around midfield. Na just to ask you, Fred aliuzwa ama alipeanwa loan? Fred aliuzwa. Fred ameenda. Tumeleta Amrabat. Amrabat ndo achezi. Amrabat is on loan. Amrabat is on loan. Na tulikuwa to buy Amrabat. But pesa ikakataa kutoka. Pesa hiyo time hata kweli team ulikuwa mnauza. And I thank God hiyo pesa ikutoka because tungenunua Amrabat ingekuwa sasa shida nyingine mingi sana. Because ingetubidi sasa tuuze Amrabat. Kuna Eriksen alikuja as a free transfer. Huyo Eriksen, but siwezi complain about Eriksen because Eriksen tungemtumia kama substitute. Unaona? But unaona sasa Ten Hag kitu yenye hajafanya mpaka hata saa hii hajabai bench yake. Hiyo bench ya Man U haina players. Tunategemea ile first 11 na ikitoka first 11 kwani mko nayo?
ndo nasema sikiza hiyo first 11 ndo tunategemea at least ni Gani? timu yenye inaweza onyeshana. Tulia niongee We want to know, he wants to know the first Ongelelea 11. Mount pia. Unakumbuka kuna Mount? Sikiza nakumbuka kuna Mount but Mount hajacheza. Mount siwezi mrate mahali popote because hajacheza game mingi. Amecheza hata game 4, si ndio? Yeah, he needs a time. Bado ako injury. Ako injury. Anataka time bado. So for me Tenag hajanunua bench yake because ukiangalia bench pale ni mtu mmoja wawili wanaweza kuja kwa game tu. Au wengine wote hakuna. And then right now all your hopes are on Maino. The hopes are on Maino. Kijana mdogo, yani hata ana ID but yani amekelewa. What do you have to say about that? Maino, okay, listen. Acha nimalize. He's a good kid lakini. Sawa.